Now, speaking about punk, it has been said for some years that punk is dead, but more and more bands are emerging from all over the world. An example of this is your band. So, do you think punk is dead in this moment? Ну, вот кто-то не очень умный когда-то давно сказал, что панк сдох, но тем не менее появляется все больше и больше новых групп, Мгм. включая вашу. Что ты думаешь, на данный момент панк умер или нет? Я думаю, что панк не умер, потому что, как минимум, потому что столько людей заставляет его из года в годы жить, развиваться, трансформироваться, принимать новые формы. Uh, we think that punk rock is not dead at the moment because there are so many people all over the world who listen to punk rock music, and punk rock itself developing into some new kind of music, and it is really popular, and a lot of people like it. So we can't say that punk rock is dead. Excellent. And now, as a symbol of resistance, your band is an example of how to overcome all kind of censorship and attempts to stop you from working or playing in your country and other countries. So, where does this spirit and desire to never give up come from? Ага. Ваша группа является примером того, как противостоять цензуре, и несмотря на запреты концертов в России и в других странах, вы все же продолжаете этим заниматься, и типа, что дает сил и что дает мотивацию для того, чтобы продолжать этим заниматься, и как вот справляться со всеми этими цензурами и вот со всем. Когда ты понимаешь, что ты находишься на светлой стороне, на стороне добра, то тебе совершенно не страшно двигаться по этому пути, потому что на твоей стороне правда. So, the main thing is that when you realize that you on the side of the light, on the side of the truth, and you really truly believe in all the things that you do and in all the lyrics that you sing, then it's just the main motivation, just to have the opportunity to tell the truth. That's it. Incredible. So, about the lyrics, you mentioned you has been called several times a kind of contemporary poet. I see some reviews. So, um, how do you take these comments? Do you feel in some way responsible for spreading good and motivating message, or you don't think you have this responsibility? По поводу текстов песен, вот, значит, много где писали, что, ну, называют тебя современным поэтом, и тексты песен поэзией. Чувствуешь ли ты свою ответственность перед слушателями в том, чтобы нести вот в этих стихах какой-то правильный месседж, ну, чтобы вот транслировать через свою поэзию какие-то вот эти вот вечные ценности. Вот. И как ты вообще относишься к тому, что тебя называют поэтом современным? А, Наверное, сам я себя не могу назвать поэтом, потому что я не могу сам себя поставить в один ряд с теми людьми, которых я сам считаю какими-то великими поэтами. Что касается ответственности, то я начал ее испытывать буквально с самого начала, как только у нас появилась первая аудитория, как только она стала расширяться, я почувствовал, что очень важно взвешивать каждое слово,
Потому что я знаю очень много примеров того, как популярные группы очень деструктивно влияли на целое поколение подростков в России. Well, uh, mm, first of all, Vladimir doesn't think that he's like really, really great poet, and so he's kind of modest person, and he can't say that he like he has some favorite poets, and he can't say that he writes such as good lyrics as they. But about the responsibility from the very first show. With the very first people and listeners, he realized all the responsibility that he has, because there are a lot of bad examples when bands with their destructive lyrics, with their destructive message, um, they had kind of bad influence on their audience, you know, Yes. and so that's why he has this responsibility, and he always think and overthink all his lyrics very attentively, because it's important what you say to your listeners, to people. Incredible. Now, I have a question from the past, but for when the government that added one of your songs to a blacklist, you wrote something in your social media like ministers change all the time, but music stays forever. So, what do you hope to achieve with your music in the next 10 or 20 years? А, Когда там песни группы попали в там какие-то запрещенные в черные списки, кто-то там из вас в социальных сетях написал, ты, видимо, Мгм. написал, что министры меняются, а музыка остается. И, собственно, в связи с этим вопрос: какие планы, чего бы ты хотел добиться своей музыкой там в ближайшие 10, а может быть 20 лет, ну и вообще что ты бы хотел, чтобы твоя музыка, ну, то есть куда бы она тебя Мгм. привела? Но это, значит, слова, которые я сказал тогда, немножко были другие. Генеральные секретари умирают, а музыканты остаются. Это поговорка ходила среди советских артистов, Мгм. которые пережили очень много генеральных секретарей в Советском Союзе. Можешь пока перевести, а потом я продолжу дальше. About those words in social media, it was like, it was like quote from the past, because in the Soviet Union there were a lot of blacklisted artists Mhm. who overlived all those politics. Politics died, but musicians still live and play their music. That's why he wrote that thing. And the next part. Вот то, что происходит сейчас в России, это ну, практически один в один то же самое, что Мгм. было в Советском Союзе, и поэтому эта поговорка по-прежнему актуальна. Вот. Что касается того, какая у меня цель, у меня нет какой-то конкретной цели, как, наверное, нету как конкретной цели у самурая, у которого его путь является целью. В этом смысле, наверное, мы тоже видим смысл всего, что мы делаем, как раз вот в том, чтобы просто писать песни, играть концерты и как-то вдохновлять людей. So, and so about the goals, about the achievements, the main goal, like with the samurai. Have you heard of the proverb? Yeah, that samurai doesn't have a goal; he has his road. So, for us, it is important just to keep going, and without any particular goals in front of us, but just the main idea and is to keep going, do music, play music,
probably just do something good for people, if because if it makes people feel better, then it's not in vain. That's our main idea. That's our main goal, and probably if we can do it, keep going for 10 and 20 years, and we will have our listeners, and we will have shows and concerts, that will be fine. It's just for music, and that's it. Excellent. So with So all the music is the main goal. yes, nice. So with all this message, would you say the art and especially your music can change the world? Можешь ли ты сказать, что искусство может изменить мир? То есть согласен ли ты с таким утверждением? В каком-то глобальном смысле, да, несомненно, искусство много раз влияло на поколение людей. Таких примеров в истории довольно много. Просто этот процесс происходит очень медленно, и мы не всегда можем его замечать. Но, тем не менее, мне кажется, что именно такие вещи, как наука и искусство, они в конечном счете привели нас к той точке прогресса, на которой мы сегодня находимся. И а, вопреки как раз варварству, войнам и прочим разрушительным действиям, которыми тоже занимается человечество все эти Мгм. тысячелетия. Uh, Well, in global sense, in case of art and science, yes, we believe that art and science can change the world, but sometimes it take years for us to realize that some music or something changed the world. And we have examples when music affected the whole generations, like rock and roll or punk rock music. So that's why we think that art and science mainly created all the civilization and everything, all the progress that we have today. It was all because of the art. It is all because of the science, because of the art, and despite all the politics, wars, and everything that some people try to do. You know that, yeah, yes, we believe that music and art can change the world, but probably it will take some more time in our case. Yeah. Thanks. Now the last one. You are the one of the few bands that sing in your native language, in Russian, and not in English like in another parts of the world. So has this been a barrier to getting your message to other parts of the world? Является ли языковой барьер, ну то есть то, что мы поем песни на русском языке, в том числе не в России, является ли это проблемой для того, чтобы доносить какие-то свои идеи до тех, кто ну, не понимает русский? А, Отчасти, наверное, это является проблемой, но мы много раз становились свидетелями того, как люди, не понимая наших песен, не понимая языка, на котором мы поем, они все равно улавливали ту эмоцию, которая, наверное, свойственна любому панк-року, энергия, эмоция, и им все становилось понятно без слов, в принципе, о чем мы поем. А, ну да, вот, наверное, такой Мгм. ответ. Uh, well, yes, sometimes it can be a problem, but we have already a lot of examples when people that don't speak Russian and don't understand the lyrics, they can feel the energy, they can feel the emotion, and sometimes, especially during the live show, it's these things are much more important than understanding the lyrics, because it's all about punk rock is all about energy,
raw energy and all about emotions. So people who don't understand Russian, they still can feel our emotions, and and that's why they can understand what we're talking about, even if they don't speak Russian. You know, anyway, music is a universal language, first of all. And so you can feel the emotions, you can feel the anger, you can feel everything that we are living through during our shows.